ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಮಂಥಭಾಷಧರಂ ದಿವ್ಯಾಭಕಾಕತಿಂ ಶಿಖಾಬಂಧತ್ತಯೋಪೇತಂ ಭೈಷ್ಮೀ ಮಧ್ವಕರಾರ್ಚಿತಂ. ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಅರೋಗತ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂಚ ಹನುಮಸ್ಮರಣಾದ್ ಭವೇತ್. ವ್ಯಾಸಾಯ ಭವನಾಶಾಯ ಶ್ರೀಶಾಯ ಗುಣರಾಶಯೇ ಹೃದ್ಯಾಯ ಶುದ್ಧವಿದ್ಯಾಯ ಮಧ್ವಾಯ ಚ ನಮೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ಗುರು ಸಮಾರಂಭಾಂ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಮಧ್ಯಗಾಂ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರ್ಯಾಯ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರಾದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೆರೆದಂತಹ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಗಣ್ಯರು ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಪಾದರ ಈ 2 ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಾಯದ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತ ವರ್ಷವನ್ನೇ ಸುರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಮೇರಿಕಾದ 2 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 50,000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ 2,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ 50,000 ಜನ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇರುವಂತಹ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ 50,000 ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅವರು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾನು ಗೀತೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಭೆಗೆ ಚಿತ್ತೈಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶ್ರೀಪಾದರ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಚಿತ್ತೈಸಿ ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೂನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ Alan Brill, please come on and please have seat here. Please come. And also I request ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡೆಪತ್ರಿ, ನಮ್ಮವರೇ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೌಕಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡೆಪತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಸೀನರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು.
ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕೂಡ ಆಸನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಉಳಿದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ನಹಿಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಪವಿತ್ರಮಿಗ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಧರ್ಮಧ್ವಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬೆಳಗುವಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನದೀಪ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ 100 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕನಸು ಏನಿದೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಗ್ನಿಂ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ವಂದೇ ಜಾತವೇದಂ ಹುತಾಶನಂ ಸುವರ್ಣಮರ್ಣಂ ಅನಲಂ ಸಮಿದ್ಧಂ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಯಸ್ಯ ಪರಿಗ್ರಹ ಕಮಲಭೂಸೂನುರ್ಗರುತ್ಮಾನ್ ರಥಃ ಪೌತಶ್ಚಂದ ವಿಭೂಷಣಸ್ಸುರಗುರು ಶೇಷಶ್ಚ ಜಯಾ ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಪರಮಂತಿರಂ ಸುರಗಣ ಯಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಸೇವಕಾಃ ಸತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕುಟುಂಬಪಾಲನಪರಃ ಕುರ್ಯಾದ್ಧರಿರ್ಮಂಗಳಂ. ಆದಿತ್ಯಾದಿನವಗ್ರಹಾಃ ಶುಭಕರಾಮೇಷಾದಯೋರಾಶಯಃ ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ಸಂಯೋಗಕಾಸ್ತ್ಯತಿತಯಸ್ತದ್ದೇವತಾಸ್ತದ್ಗಣಾಃ ಮಾಸಾಬ್ದಾರತಮಸ್ತದೈವ ದಿವಸಾ ಸಂಧ್ಯಾಸ್ತದಾರಾತ್ತಯಃ ಸರ್ವೇ ಸ್ಥಾವರಜಂಗಮಾಃ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಕುರ್ವಂತು ನೋ ಮಂಗಳಂ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ತು ದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೆ ತೇಂಘ್ರಿಯಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸೇವೆ ಇದೆ. ಅವರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 1997ರಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಸೀಟೆಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ so that our students they get some idea about today's program and also. ಈಗ ಶ್ರೀಪಾದರು ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇತಿಮಿತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರ ತನಕ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ 11 ಶಾಖೆಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2, ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ 1, ಹಾಗೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಅಂತ ಒಟ್ಟು 15 ಶಾಖೆಗಳು ಶ್ರೀ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠದ್ದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ, ಅಬುದಾಬಿ, ದುಬೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳ ಸೂಚನೆಯ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶ್ರೀಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಗೀತೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 500 ಜನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದವರು. ಅದು ಶ್ರೀಗಳವರ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧರ್ಮದ
ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಾದಂತಹ ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಜ್ಞಾನದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ, ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇವತ್ತಿನ ತಮ್ಮ ಎಡೆಬಿಡದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಹರಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೂಜ್ಯ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 1000 ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗಮ ಅಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅಥವಾ ಮಠಗಳು, ಮಂದಿರಗಳು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾತ್ರ, ನಮ್ಮದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಂದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅನೇಕ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮತಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಚನದ ಮುಖೇನ ಹರಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. पूर्वेपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः. प्रथमो हनुमन्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञः तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत्. तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಚತುರ್ಥ ವಿಶ್ವಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯದ 2ನೆಯ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಗೀತೋತ್ಸವವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರ 2ನೆಯ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ವಿಶ್ವಗ್ರಂಥ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರಕಾರ ಸಿಂಗಾಪುರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಅವರು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸರಕಾರ. ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು, ಒಂದು ಸರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದರು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಮತೀಯ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸನ್ಮತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ವಿಶ್ವಗ್ರಂಥ.
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದು ಗೈಡು. ಈ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥವಾದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರಕಾರವಾದರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೂ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳವರನ್ನು ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಸಾರವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸ್ತನಾ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಜರ್ಬಾಯ್ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಬಂತು. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಒಂದು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆದರ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಮೇರಿಕದ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಟ್ಗರ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಭಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಆದರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಆದರ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಕೇಳಿದ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಂಧಿ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೂ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೂ ವಿರೋಧ ಬಂತಲ್ವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ. ಈ ರೀತಿ ಆಳವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋರ್ಡನ್ ದೇಶದ ದೊರೆ ಅಮ್ಮಾನಿಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ. ಆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ವಿಶ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. 2,000 ಜನ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಕಾರ 8 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಆ 8 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು. ಆಗಲಿ, ಆಗೋದಾದರೆ ಆಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದೆವು. 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರು. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಏನು ಹೇಳಿದರೆ,
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಗಿ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 182 ದೇಶಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮತಸ್ಥರು ಅವರು ಏನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗ, ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನರಕ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತಾಂ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೇ ಯುಗೇ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕದ್ದು 2 ಮತ, 2 ಜಾತಿಗಳು. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟ. ಈ ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ. ಇದು ನನ್ನ ಅವತಾರದ ಉದ್ದೇಶ, ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ. ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಹಿಂದೂನಾಂ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ಮುಸ್ಲಿಮಾನಾಂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ದೌಭೂತ ಸರ್ಗೋ ಲೋಕೇಸ್ಮಿನ್ ದೈವ ಆಸುರ ಏವಚ. ದುಷ್ಟರು ಶಿಷ್ಟರು ಅಂತ 2 ಜಾತಿ ಇರುವುದು ಹೊರತು ಬೇರೆ 3ನೇ ಜಾತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಷ್ಟರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಮತಸ್ಥರಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಂತಃಸತ್ವ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯ, ಜೀವನದ ಪರಮ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಲೋಭನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬುದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತೀಯರೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ವಿಶ್ವತೋಮುಖವಾದಂತಹ ಮುಖವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಗೀತೆಯ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಗೀತೆಯ ಉದಯವಾದಂತಹ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬಂದವರು, ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರುವವರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆ ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೀತಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ 1,00,000 ಜನರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಸಿ 1,00,000 ಗೀತಾ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಗೀತಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ನೇಪಾಳ ರಾಜರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೀತೆಯ ಬೆಳಕು ಅದು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪ್ರಚಾರದ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೀಗ 1 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೊದಲು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರಲ್ವ, ನಿಮಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ನಿಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಖ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ
ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ಇದನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಭಾರತೀಯರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯ ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆದರವು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಇವತ್ತು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬೃಹದಾಕಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದರೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ BP, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಮೇಲಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್. ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ ಏನೆಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂದೇಶ. ಗೀತೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ತುಮುಲವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಯುಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಯುಗ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಆಯಿತೋ, ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಕೂಡ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮುಜುಗರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದರು, ಬೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವರು ಕರೆದು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಸುಮಾರು 1,000 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂಥ ಜನರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕನ್ಸು ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ $500 ಫೀಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ಸು $500 ಕೊಟ್ಟು ಅಮೇರಿಕನ್ ಯೋಗ ಟೀಚರ್ಗಳಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ಸಿಗೆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಬಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮತನ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ವ್ಯರ್ಥ. ನಾವು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ವಾ, ನೀವು ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು, ಇಲ್ಲ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಯಾಗರಾ ಫಾಲ್ಸು ನೋಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಯನ್ ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅದು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ವೇಸ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆವು, ಸರಿ ನಾವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಸರಿ, ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ ವೇಸ್ಟ್. ಯಾರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಓದುವುದಿಲ್ವೋ ಅವನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದರೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಲೇಬೇಕು, ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ಈ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು
ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು 73ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. 73ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗ್ತದೆ. ಗೀತೆ ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನಾವು 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದೆವು. ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ IT ಕಂಪನಿಗಳ CEO ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೆವು. 335 ಜನ CEO ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ IT ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರತು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಯಾ, ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಲಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು. ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ. ಈ ಸಂದೇಶ ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಡಬಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂತಹ ಸಂದೇಶ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬ ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಗೀತಾ ಪರ್ಯಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತಾ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕದಿಂದ 2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ all of you here today, and we appreciate your concern about the Bhagavad Gita and also your knowledge, so that we are very glad to invite and welcome here in the place of Lord Sri Krishna. And our students, they are very eager to hear from you about Gita, and we appreciate your effort and also your contribution to Bhagavad Gita. Once again, we pray Lord Krishna to bless you and also to reveal your findings on Bhagavad Gita. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರಿಗೆ ಅನಂತ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬಂದವರು ದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಫ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ HS ಬಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ, ಇನ್ನು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ ಹರ್ಬು to take over hereafter. So we have, of course, the keynote speakers and the great knowledge session we're going to have soon in few minutes. I request Mahesh Harbo. He is from US. ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವಾ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಹರಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ದ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಹೇಶ್ ಹಾರ್ಬೋ. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್. ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹೇಶ್ ಜಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ನಡದಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಯು ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್.
ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಬೇಕು, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಮ್, ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಕನ್ನಡ, ಅದು ಬೇಕು. So today we are really honored, sir, that we have Francis Clooney and Alan Brill. These are two amazing individuals. Francis Clooney has mastered in the art of both Hinduism, particularly Bhakti and Jnana, and Christianity. Eradu. He practices both. Yesterday he was telling something very interesting. He said by learning Gita he became a better Christian. By learning Gita, he became a better Christian. That was an amazing statement he made yesterday. Same way, Alan Brill has spent a lot of time, including in Banaras Hindu University, even though he practices Judaism, andre Jewish, but still he spent a lot of time at Banaras Hindu University and other places understanding and learning about Hinduism. So the beauty is, we have people from abroad, andre places like US, learning about Gita. But how is that we are able to have this discussion? That's because I give all the gratitude to Swami G. Swami G was the first person who brought multiple faiths together. New Jersey nalli, US nalli, normally Hindus don't do this. But Swamiji was the first person who brought different faiths together every year in a conference, where we took a certain topic. Let us say karma. Karma ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಮೇಲೆ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಸೇ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಜೂಯಿಶ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಮ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೀತಾ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಮ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಜೈನಿಸಮ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಮ, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಕರ್ಮ. ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಬೇಟು, ಆ ತರ್ಕ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು, ಅದೆಲ್ಲ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಯಾಯ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಸೆಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಆಲನ್ ಬ್ರಿಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಟು ಸೇ 2-3 minutes ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮೇಲೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಕೇಶವರಾವ್ ತಾಡಿಪತ್ರಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ couple of minutes. Then we'll have Alan Brill speak. ಬನ್ನಿ ತಾಡ್ಪತ್ರಿ ಅವರೇ. couple of minutes ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಫೇತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಪ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಓವರ್. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಸುಗುಣೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ಮಾತಾ. ಐ ಬೆಗ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಡನ್, ಆಲ್ದೋ ಹಿಯರ್ ಎವರಿಬಡಿ ನೋಸ್ 2 languages, ದ್ವಿಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣಾಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ familiar with the topic, I am going to talk about the introduction of the topic in Kannada. I beg your pardon for that. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಯಾಕಿರಬೇಕು? ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ನಂಬಿಕೆ? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವ್ರನ್ನ? ನಾವು ನೋಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನ್ರಿ? ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. ಅವರು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೇನು ಆಧಾರ ಇದೆ? ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಪರಂಪರೆ, ಚೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ವೈ ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ವೈ ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್. ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ ಏನು? ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಫೇತ್, ಬಿಲೀಫ್, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? ಆ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಅಂಶವೇನು ಅನ್ನುವುದು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ. ಅವರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮುಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾಡ್ಪತ್ರಿ ಅವರೇ. ಸೊ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ Alan Brill come and share his thoughts about Gita, about faith. Whether you understand him fully or not, please prepare your questions. Yakandre after this discussion ಒಂದು question and answer session ಇರುತ್ತೆ. So please prepare your questions. For any of them.
Okay, we will answer that. But first I'll let Alan Brill speak. Good morning. It's a pleasure to be here as an invited guest of Swami G and everyone else. It is a great honor. Now, on my way here, got it? Okay. On my way here, there was news of King Charles of the UK had just visited a Vaishnava temple in England. He spoke of the need to recognize and exchange and encourage spirituality as universal to all. And in part, he gave a message of the Gita and Vaishnava universal message. And in some way, he said it better than anything I'm going to say. He got to the point. He mentioned that physical and cultural distance, like you're very far from Jews and rabbis in New Jersey, and here we are in Karnataka, which is very far away from my New Jersey. It's very hard to overcome these, and sometimes just the encounter, the short encounter, the gestures, the smiles, the appreciation will allow for future discussion. Now, as an introduction to my topic, I must point out that I am an Orthodox Jewish rabbi of a modern variety, and I'm also a professor of Jewish mysticism. My rabbinic training and the community that I officially live in, it emphasizes ritual, keeping the Jewish ritual, very focused on what you would call the karma of action, of ritual and charity. However, my PhD is in mysticism, and therefore understandings of the soul, God, reality, emanations, what you call jhana, is what I do for a living. But at the same time, I pray in a synagogue that emphasizes bhakti, because that warms my soul. I need the singing, I need the devotion within my life. Before I get started to talk about the Gita, I must point out, because I've had enough experience here in India, as I mentioned already, I taught for a year at Benares Hindu University, and I had a lot of the other faculty sit in on my class because I was the novelty and the discussion back and forth between Hinduism and Judaism, is that Judaism is its own religion, not particularly connected to Christianity. It follows the rabbis and the rabbinic texts that you may don't know, like Talmud, Midrash, written between the 2nd to the 6th century. And it's understood through the medieval classics like Maimonides, Rashi, Nachmanides, similar to the way you would say an acharya follows a very specific teaching or agama in order to understand itself. Judaism in no way a precursor to Christianity, nor is it in any way connected to it, but it's its own religion with its own diversity. Now, the Bhagavad Gita is a timeless work, and I find that I first discovered the Gita when I was 17 years old. I was 17, came across the Gita, but my reaction to it was immediately, this sounds like Jewish mystical texts. I was already interested in Jewish mysticism then. This sounds what I know from discussions of the soul and divinity and the nature of our lives. There was a sense of a universal right from the start. Now, and therefore my activity is one of my own faith, seeking understanding, deepening, and universal through encountering the Gita. And that knowing the best in other religions stimulates a desire to learn about other higher aspirations,
Other people's wisdom can push me beyond the possible that I thought was there. In some way, spirituality, as I opened, is about going beyond what you think is your comfort zone. It's going beyond your set ways to go out and meet new people, talk to new people, read new books, hear new teachings. And that's what I'm doing here. One final introduction before I get started for those who think this is all new. 18 years ago, in 2007, there was a meeting of rabbis and swamis in New Delhi and Rishikesh, and they put out a declaration of mutual understanding from the Hindu-Jewish Leadership Summit. They held another one in 2008, where both sides started talking to each other. And they put out various statements about how to understand each other. I want today, in some way, to continue that conversation. In some way, I want today to go forward with that dialogue. Now, why do I like the Gita? Something very obvious for many of you, especially if you visit New Jersey or America, is it allows me, as a Jewish rabbi, to move beyond the Christian context. It lets me move beyond Christian language. It lets me move beyond the obvious in order to see spirituality in different terms. And that the wisdom of the Gita is eternal. There's maybe different interpretations, different applications, but it's ever new. Part of what makes a classical text is that it becomes ever new. And today I'm going to deal with a few elements that speak to me coming from where I'm coming from. My goal is not to summarize the book, but a few details that are close to what I see. And what are they going to be? The question of duty, the question of theophany, and reincarnation, and then coming back to duty. Now, the Bhagavad Gita, as everyone's saying, offers a universal message for all humanity on how to live a purposeful, ethical, and peaceful life by fulfilling one's duty with detachment and devotion, and that its teachings, while rooted in Hinduism, transcend religious boundaries to address the dilemmas of the human condition. The battlefield dialogue serves as an allegory for the inner struggle faced by all individuals in every religion. And personally, the Bhagavad Gita inspires me more than the Grand Canyon. The Grand Canyon just made me dizzy. What? Yeah, keep going. Okay. In addition, the divine is the source of all knowledge, and knowledge of that divine we should all achieve, and everything does rest on the divine. Turning to the role of duty, the selfless action, the karma, the Gita's most famous teaching from a Jewish perspective is to perform your duties sincerely and to the best of your ability without being attached to the results, by acting for the sake of the action itself rather than for personal gain or fear of failure. One can achieve inner peace and spiritual freedom. And there's a universal application of that to all human beings, not to face moral confusion or despair. Now, the role of duty in the Bhagavad Gita is close to the Jewish approach, and that's what I'm going to emphasize. Much of modern Jewish life is about following Jewish duties, which are called the mitzvot, and it's the way of life, the halakha, the Jewish path. And then for many people, I will ask to explain what is Judaism, and I would say it's much closer to a Hindu understanding of Dharma than anything you're going to find in Christianity. It's about following the right path. Now, in 2009, Rabbi Aaron Lichtenstein, one of my teachers, one of the great leaders teaching Jewish duty, Jewish law, he got up at an event like this, and you expected him to be quoting Jewish texts
which is what he did his whole life. But surprisingly, he got up for an hour and spoke about the Bhagavad Gita, quoting things about how it's relevant for a Jewish life of following Jewish law, Jewish duty. For Rabbi Lichtenstein, the Torah teaches, meaning the Jewish teaching, the need to do the right action without worry for the results. Similar to Nishkama Karma, the action alone that was right, and never at all its fruits. Let not the fruits of the action be the motive, neither shall there be any attachment to inaction. He got up there and quoted that, as many other quotes, to explain, to exhort, to get people to follow the Jewish law. But to go back to the Jewish texts, he also used to teach, when he quoted the Bhagavad Gita, that the Torah scholar, the Jewish rabbinic scholar, has to have self-control, discipline, freedom from attachment when they do the Jewish law. And that someone has to be disciplined. They have to have the yoga discipline in order to attain the peace of Jewish duties. The rabbis of the Talmud in the 2nd century of the current era said a very similar statement to the statements of the Gita, because a figure from the Talmud by the name of Antigonus Isocho said, do not be like servants who minister unto their master for the sake of receiving a reward, but be like servants who serve their master not upon the condition of receiving a reward, and let the awe of heaven be upon you. The message is that you do the duty for their own sake, not for the reward, not for the results, but just the general sense of the awe and presence. And that has been a regular feature of Jewish piety. And I can't emphasize enough how much Jewish sense of duty is similar to the sense of duty in the Bhagavad Gita. And the ethical and social dimensions of now caring for the welfare of others, the selflessness of taking care of others, and an angle you may have not thought about, even though I'm coming from the Jewish angle. It's very easy to get the social elements of Nishtama Karma to apply to think about almost any religion, because almost every religion talks about selflessness, caring for others, human dignity, about that what you have to do in life to make life meaningful. And that's a point of contact between almost any religion and the Bhagavad Gita. And in our duties, once again, I'm a professor of Jewish mysticism, God does act through us. And that the Bhagavad Gita also says is that in some way all of our actions are under the divine. All of our actions are there to fulfill what the divine does. And for simplicity, because I don't want to get focused on the details, but it's easy to make a chart of comparing the Jewish laws of almsgiving to the role of almsgiving and taking care of others within Hindu approaches. Meaning, in Judaism, you have 8 types of charity, ranging from helping someone find a job, to giving to somebody a coin because they need a meal. So too, I know in Hinduism, you've got all different categories of giving charity, which become another point of discussion. As a side point, back to the universalism, since I teach at Seton Hall, and most students in most Gita symposiums that go on, there's almost always somebody who's going to get up from either the business school or the medical school and talk about the role of the Gita in business or in the practice of medicine. Meaning, to give you the business example, they will talk about the role of duty in organization, focus on the process, inspire confidence, show leadership, be service-oriented,
and community-oriented, and that becomes a way it becomes universalized on my campus. We also require all freshmen to not only to read Maimonides on the Jewish side, but to also read the Bhagavad Gita, even though it is a Catholic university. So in short, Bhagavad Gita is about performing one's duty with detachment through the paths of knowledge, devotion, and action, and Judaism is following the moral and ethical laws as a duty, as part of the requirement of Jewish law. But I want to turn to a second topic, the divine. Whatever you think about the divine in the West, Jewish sense of divine is quite different and has many levels of immanence and transcendence. The Jewish Kabbalah, which is quite complex, has many discussions about how divine is immanent in all things. And in some way, the categories of the Gita, the categories of the various schools of Vedanta, is actually better than English for discussing many things within Jewish teachings, because a lot of English is a very specific type of reference, Christian reference. But if we're talking about levels of divinity and levels of immanence in different objects, schools of Vedanta are much better. Now, if we're talking specifically, since Madhvacharya, know that most Jews, most rational philosophic Jews, follow some form of rationalism and a clear distinction between the transcendent deity and the humans, but understood in a very philosophic way, somewhat similar to the darshana of Nyaya. That would be the more philosophic point of view. But the mystics tend to see much more, Jewish mystics see much more immanence. And some of the overlaps between Madhvacharya and Rabbinic Judaism on the discussion of the Gita is, one, to reject non-dualism and to clearly see that the individual soul and the Supreme Being are two separate things. Two, that the divine is an independent reality. And three, that we're all dependent on the divine. Even the rational Jewish thinker Maimonides opens up his works mentioning how we are all dependent upon the divine, and that God is the only necessary being, and we are dependent. In the Rabbi Eliezer Berkowitz, a leading 20th century Jewish thinker, wrote a book, God, Man, and History, presenting a Jewish approach. But someplace in this middle of the book that's only quoting Jewish texts, he opens up, in order to explain his view of God, with the Bhagavad Gita's very famous quote, "How can we stand in the presence of a divine source of all energy and power in the universe?" And he quotes the Bhagavad Gita as saying, suppose 1,000 suns would arise tomorrow in the sky. God's infinite greatness remains beyond human understanding, creating an abyss between the human person depending on the divine and God. The theological similarity is there. We just have to appreciate it. In terms of the soul, there are many statements about how in Judaism about the soul or souls, and about how the goal is they have to be realized. That in some way in Jewish mysticism, the soul is a spark of divine light, dependent on the divine. And in some way we need a guide of how to realize it and return. But the important thing is it's our own sense of realization, our own sense of understanding what we are placed in the world. A topic that is way beyond anything I can do here are Jewish emanation schemes. The world that I live in assumes that there's an unknown divine, in some way corresponding to the Parabrahman, unknown
completely quiet, limitless, unfathomless, which then manifests itself into the world through a bunch of emanations and manifestations, and also manifesting as a divine feminine, a divine throne. There's many analogies, similarities, and differences to be done there. But one that I'm going to emphasize, because it can get a point across, because it's a clear image, is the theophany, or God's revealing himself. Both the Bhagavad Gita and Jewish tradition describe divine self-revelation that provokes awe. And the nature of the divinity and the form and the theological implications are great. The Bhagavad Gita contains a chapter where Arjuna asks to see God's glory, his full infinite form, which almost directly parallels Moses' request to see God's glory after giving the Torah on Mount Sinai. In the Gita, Arjuna indeed receives a vision of God as an infinite, encompassing all of the universe in omniform, while Moses is, in contrast, told he can only see God from behind, through God's actions. Moses is told that human eyes cannot see the infinite divine. Moses does see a divine stool of sapphire, and later prophets see divine thrones. And elsewhere it says that Moses did see face to face. Now the differences between Arjuna seeing the omniform and Moses only seeing either sapphire or a divine throne is in many ways a way of sharpening how studying the Gita has helped me sharpen my understanding of the differences, similarities and differences between the two faiths. In addition, what was Arjuna taught when he saw the omniform? In some of the commentaries, it says he saw everything, all the divine, demigods, all the blades of grass, animal, vegetable, mineral. He understood everything in reality. Jewish texts assume that Moses was given that same knowledge of the divine, the angels, the animal, vegetable, and mineral. It's set up in the very same way. Rabbi Menachem Froman, a teacher, expresses the Jewish tension well, that the entire dynamic and tension of the religious life is built on our continuous attempt to see what is impossible to see. But we don't want to rest on the impossibility. It says that Moses came face to face with God, and it is possible to see them. Meaning, without some sort of sight, vision, revelation, theophany, you cannot have a connection. But at the same time, Judaism is much more similar to Madhvacharya specifically, is don't confuse all your visions, forms, images, and other things with the true, unknown, infinite divine itself. That one is to keep them separate. A topic which I'm going to say on one foot because it usually interests my Hindu audiences. Judaism, in its Kabbalistic form, accepts reincarnation. It always surprises my Catholic students in class and my Hindu students that Judaism accepts reincarnation, that everyone is reincarnated at least a few times in order to finish their journeys. And in that sense, it's very different than the way you may perceive Western religion. And there are even Jewish mystics, Jewish Kabbalists, who assume we come back infinite times, but with a very complex scheme, that our souls have infinite parts, and every part of our soul needs to be perfected, and therefore it's not that you come back, as the person you are sitting in the room, but it's all the parts of your soul have to keep coming back again and again and again until they achieve what they have to do in this world. Another point that I bring up, besides reincarnation, which is close to Madhvacharya, is that within Judaism, souls are not equal. There are saintly souls, average souls, bad souls.
In the language of Chabad Hasidism, there are people who are born with divine souls. They're immediately Bhagwan, they're divine souls. There are wicked souls, and then there's all of us in the middle, the ordinary people who've got to struggle, for whom Arjuna's struggle with doubt, fear, materiality is exactly a message we have to hear. And that's what I discovered at 17, that message between the Hasidic text and Arjuna was very, very similar. To give you a sense of how this plays out in the discussions, there's a very famous homily within Judaism comparing the biblical figure of Noah to the biblical figure of Abraham. That Noah, it says, walked with God, and Abraham walked before God. Noah only could work on himself because he was told what to do. Abraham was enlightened and sought to awaken the whole world to the divine and awaken everyone to holiness. Abraham walked before God because he was the one bringing people ready for enlightenment. Noah was righteous, but he was passive. He stayed in his context. He didn't go out to new context. He didn't get surprised by what's out there. While Abraham was a transformative teacher who sought to perfect the world. This contrast highlights the fundamental difference between two approaches to piety. One that just withdraws from evil and does one's duty, and the other one that truly does their duty through enlightening others, through teaching and inspiring and bringing the teaching to the world. That's what I get from the Bhagavad Gita, a model of that, and it resonates and it lets me see that within Jewish texts. So in conclusion, the Jewish Torah is said to be eternal. We have whole books with the title of the Eternal Torah. How? It's given in a specific time and place. But the Torah is, on one hand, seen as existing before creation. It's seen as eternal before the world was created. And on the other hand, it needs to be applied ever afresh in every generation. Even as if it's already revealed, we need to receive it individually in our own era. So too, the Gita is eternal, and it was given to Arjuna at a specific time, but the wisdom is ever renewing itself in the reception, and its wisdom needs to be brought to the world, which is why I'm so happy there are so many students here, because you're the ones who are going to have to bring it to the world someday. You're the ones who are going to have to bring it out there in a new world of, as we're grappling now with, artificial intelligence use in the classroom. You're the ones who are going to master how to make these analogies. And I'm going to conclude, surprisingly, with a Jewish blessing, in that you should now all seek the enlightenment of your own tradition, and the blessing for eternal blessing, enlightenment, and for peace. May the Eternal bless you and keep you. May His face shine on you. May He be gracious to you. May the Divine turn on your face to you and give you peace. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, sir. I want to present the book to Swami. Yes. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್. He's shared some thoughts which even though I have spent a lot of time understanding Judaism and Islam and Christianity, there was a lot of things that I did not know, that I learnt. One simple example, I always thought Judaism nalli punarjanma illa, but he just confirmed that there is that punarjanma. So he was drawing comparisons to Hinduism idu,
What we will do is we will get the paper or whatever he spoke, ಅದು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಜುಡಾಯಿಸಮ್, ಯಹೂದಿಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ? ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ, ಇಸ್ಲಾಂ, ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಜೂಯಿಷ್ಗಳು, ಯಹೂದಿಗಳು. ಅವರದ್ದೇ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅವರದ್ದೇ ನಂತರದ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ. ಅದರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಭಾಗ ಅದು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂತಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಜುಡಾಯಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿರುವಂತಹ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಲನ್ ಬ್ರಿಲ್, he wants to hand over his own books to our Sri Sushindra Tirtha Swami Ji. Thank you, Professor Alan, for your beautiful presentation and also wonderful book to our organization through Swami Ji. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಕಿರಿಯಪಟ್ಟ ಸುಶ್ರೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಬೇಕು. I request His Holiness Sri Swamiji to share few words in English so that our guests also will understand. व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवपदाश्रया। श्रीगुरुभ्यो नमः। On this auspicious day, I'm very happy to have all our keynote speakers sharing their thoughts on the relation between Indian spirituality and the belief system, what they have. I think I was very surprised when I just came in before he was concluding, and I was very surprised to see there are a lot of similarity on what Madhvacharya has taught us on the spirituality and Judaism. I have a very timid knowledge of other religions. I thought Judaism didn't believe in the reincarnation. That is what I had my perception. But when he told there are different souls, divine souls, saint souls, and ordinary souls, Madhvacharya tells that no two souls are equal. So there is always a difference in every jiva, that is what we call soul. So I think even Judaism tells that, stating, these are divine souls, these are saintly souls. So I think when I asked Alan, he told, Madhvacharya tells this, that is why I took this, subject to tell that, there is a similarity. And these kind of conferences need to be, held on a regular basis, so that, the Western life or the Western a very simple belief system where you read a few spiritual texts and that is all, and that is why they come to India to explore more things. But when Judaism itself has so much, when he was delivering the lecture,
I mean, there are so many deep thoughts there itself, and the comparison what he gave from the Judaism perspective to the religion what we follow, I mean, there are a lot of similarities. There, I mean, definitely, there are a lot of things which are not similar. On what grounds we can, come together and see, what is best. We Indian, spiritual system and whatever, the Sanatana Dharma, it always evolved. That is what the the social background of it says. The history says. Though our texts differ, but there are one segment of people. They study how our ancestor lived, how their belief system was. We recently had a conference which was held in collaboration with Vajiraj Institute and Nitte. There also I was part of it, and I saw this kind of learning where how our ancestor lived, how the belief system then was. Personally, from what the ideal spiritual knowledge we have, we do not believe in the evaluation. It was there then, it is there now, it will be there tomorrow. That is what it is actually we believe. But people tend to study in a different way, where how our ancestor believed and how the belief system got evolved and all. So I think those kind of studies also are necessary to know our belief system. What we believe, since we take a different route on how previously it was believed. And it is again, when our ancestor believed in a certain certain form, it cannot be told. It is the final thing, and what they believed, then we will have to believe that. Indian Sanatana Dharma never tells that. But those kind of learnings will help us to understand our religion better, or our belief system. It strengthens our belief systems. So I think today, we will have couple of more keynotes which is delivered by Clooney and Francis and our Tadpatri, Alan, he delivered it, and Francis and Tadpatri, they will still have. I think Keshav Rao Tadpatri will have, since there is also a panel discussion. He is a strong believer in. They will deliver their keynotes in their belief system, and I think in Sanatana Dharma Madhvacharya perspective, Tadpatri will do it, and they will have a panel discussion where lot of new things which we will know during the panel discussion. I think I'm very happy that all of you are here. You have participated in this. I think you will what you knew yesterday, and after this panel discussion, even a few things if you learn new, I think what Yogindra and his team has taken effort and doing this international conference, it is a success. I pray Lord Krishna, Anantasana, Madhvacharyaru to bless you all with abundant knowledge and good health, so that your life is it will be peaceful, knowing the spiritual part of it. Though you are into different courses, that is, we always say, that is the worldly matters which will help you survive. So that is all the worldly things, and whatever you study, the degrees. But spiritual things, what you get knowledge, that will help you to grow, to know God, and to attain Him, to have a peaceful life. I again pray all the students
success in their life, and I pray a lot of blessings from Lord Krishna and Madhvacharyaru for you all. And I also I very pleasure having Francis and Alan here. I regularly meet Tadpatri now and then. I met you for the first time. I hope to meet you very often. You come visit us. You also visit Puthige, which is about. Oh, you have been to Puthige also. So you visit in the future. We'll be there in Puthige, and I hope to share a lot of knowledge with you, have discussions, and I pray Lord Krishna to bless you with good health, and thank you for coming. And I also congratulate Yogindra for having this wonderful conference. He has done a lot of things. I mean, I have known him personally, and this conference, he had planned it last year, but somehow with a lot of things it got postponed, and 2 months of our Paryaya getting ending. So he has done this, and I congratulate him, and I pray Krishna to bless him and his family, and I hope he will have a lot of more things coming in this couple of months. He has a Yajna coming up, and he has a lot of knowledge sessions on Gita. I pray Lord Krishna to bless him and you all once again. Krishna Arpanamastu. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಷನ್ಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಅತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ. ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆಶಯ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೇರಿಕಾ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಸೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕೀನೋಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೂನಿ. ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ಒಂದು 25 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. Please feel free to ask. During the panel discussion, you're going to have a lot of ideas, but please get answers for your questions. And now I request Professor Francis Clooney to come over and share your thoughts. Namaskaram. I am very grateful to Swami for being here at our presentation, to Mahesh, Yogindra, Keshava Rao, and to my predecessor Alan for beautiful speeches opening up the questions for us today. I will try my best to add something now. I think the reason we are here at this international conference is that we believe that the Gita has meaning for everyone. The Gita is a universal teaching. The Gita is not simply for people here or only in India. The Gita is for all people. And yet when I look around and see you all today, and almost none of you have I really met, I realize that I am different. Each of you is different in a certain way.
So the question for me is not simply, is the Gita universal? Yes, it is. But rather, how is the Gita universal for you and you and you and you and you and you and me? And I think I have found in the last 50 plus years, since I first read the Gita, maybe 1972, 73, that the Gita is above all a teacher. And the Gita will teach us if we are like Arjuna and are willing to be taught. You recall that in his grief at the beginning of the Gita, Arjuna is overcome by shoka. The terrible battle is about to begin and he cannot fight. And Krishna mocks him and says, "Oh, you fool, you're a coward. How is it that you don't understand what this is about?" And finally, Arjuna says, "Krishna, I am helpless. I don't know what to do. I come to you as prapanna. I throw myself down before you. Teach me." And I think that that is key to the Gita, that there were so many people in the Mahabharata war. There were so many people on one side, on the other side. There were so many elders and gurus. There were so many young people. And many of them did not ask Krishna, "Teach me." And yet Arjuna in his crisis said, "Teach me, Lord. I cannot learn on my own." And that idea of being the prapanna at the feet of the Lord is what means that the Gita can teach each of us and then all of us. I use myself as an example. I did read the Gita first in 1972, 73. And as I said last night, the Gita has helped me to be a better Christian all these years. And yet I must confess that the Gita first was shocking. The Gita was surprising. The Gita said things I did not expect it to say. Even in chapter 2, Krishna points out to Arjuna, the Atman is never born, never dies. There was never a time when you did not exist. There is never a time when you will not exist. The Atman cannot be cut. It cannot be burnt. It cannot be wet. It cannot be dry. Arjuna, don't you know who you are? And for me, Christian from New York, this was new and surprising. Even to think that bodies are like coats you put on and take off. An old coat, a new coat, an old coat, a new coat, again and again. This was surprising for me. And then Krishna, before the battle begins, saying to Arjuna, you must learn to be indifferent, samatva. You must be sama toward all things. You must not be attracted to the good things or frightened by the bad things. You must be able to see the dog and the elephant in the same way. You look at the stone, you look at the lump of clay, you look at the gold, and say it's all the same to me. And I'm thinking to myself, if that is true, then Arjuna will go live in a cave and nothing more will happen. So I was surprised again to hear in chapters 3 and 4 and 5 of the Gita, Arjuna, because nothing matters, because you are eternal, because you see all things the same, you have no friend, you have no foe, you have no enemies, therefore go out into the world. And this was really different from what I grew up with. We have a different way of talking. But I began to realize that Krishna is saying, if you become that steady person, sthita prajna, if you become that person and don't worry about anything, then you can do your karma yoga. Then you can be like King Janaka. And Krishna says, you can be like me. So Arjuna starts out
thinking of Krishna as a charioteer, his Ratakara, and then suddenly realizes Krishna is saying, look at me, I am detached, you can be detached too. And so the Gita goes on, the eternal self, the fighting of the war, total detachment, samatva, karma yoga. And little by little I realized that the Gita, every shloka, in every chapter, is teaching me something new. And it doesn't really work if you skip around and say, oh, my favorite part of the Gita is chapter 2. Oh no, I like karma yoga. I like bhakti. The Gita says, sit down, close your mouth, listen to me, because I want to tell you this and this and this and this. Even if when it comes to Krishna himself, it's very easy for me as a Christian to say Krishna Christ, Christ Krishna. I even teach a course with that name, Krishna and Christ. And it's easy to say, oh, they're the same. And yet I realize that because I'm reading the Gita, I'm being taught that Krishna is a great mystery. Krishna is far more than Arjuna or me can understand. He is in everything. Everything is a presence of Krishna. Krishna is there in the beginning and the end. Whatever God you pray to, you're really praying to me. Whatever you have, if you're low caste, if you're high caste, bring me water, bring me a flower, bring me flowers. All these things will be fine. Bring to me whatever you have, and I will accept it. I suspect that Arjuna, by the time we come to Adhyaya 11, the Vishwa Rupa, has a good idea, Krishna, now I understand who you are. You're my friend, you're my fellow fighter, we sat at table together, we were in the war together. All these things are clear, so just show me yourself as you truly are. Show me your Vishwa Rupa. And Krishna says, you have no idea. I give you the Divya Chakshu. I give you a divine eye that you can see me. And again, Arjuna, probably like me, when I look at Jesus, is thinking this will be beautiful, happy, comforting experience. But as we know from Vishwa Rupa, it becomes this terrible scene of Krishna eating everything, Krishna swallowing the world, Krishna with fangs in his mouth, all symbols of his amazing power. And he says to Arjuna, Kalavasmi, I am time, I am death. I am all things, I am your death. Don't worry about killing the warriors. I have taken them all already. And finally, Arjuna has to say, please stop. Don't show me any more. I'm going to explode. I can't bear it. And this is very good, that having had the teachings in the first chapters of the Gita on self, on samatva, on karma yoga, on yoga, all about God, suddenly to realize that when you allow Krishna to teach you, Krishna will take away everything you have and give it back. And you really have to surrender to Krishna. Now, I was puzzled for years in reading the Gita, why doesn't it end with chapter 11? If I was writing the Gita, if it was my book, I would say, end of 11, Vishwa Rupa, finished. And yet, after chapter 11, we have 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. And I realized, why are these chapters here? Did somebody stick them in? Was it a mistake? And realized that Krishna is not finished teaching. He's saying to Arjuna, and therefore to you and me, look, I have now shown you everything, all these things I have taught you. I have shown you that I am time and death, and that I love you. Now let's go back and say, do you know who Arjuna is? Do you have self-knowledge?
And I think when we look, and we have no time now, to look into chapters 13 on the Kshetriya and the Kshetra, the field and the knower of the field, or 14 on the gunas and becoming gunatita, and the other chapters, one after another, chapters 13 to 18 are saying, it would be too easy for you, Arjuna, if you thought, I am Arjuna, I am a Kshatriya, I am a warrior, I have seen Krishna, and I am still who I am. But these chapters tell us, and tell Arjuna, you don't really know about the gunas, you don't know about Prakriti, you don't really know about what the world is. And I think this is a message for you and me. We should all go home and look in the mirror and see the man, the woman, the young person, the old person. We should see ourselves as we are and realize it's just the surface. It's only the beginning. And realizing with Krishna, don't you realize everything is Prakriti, everything is Sattva, Rajas, Tamas. All of that is the world around you. You have to let go of all of that and everything you thought you knew about yourself. Again, I am man, I am woman, I am young, I am old, I am Indian, I am American, I follow Christ, I follow Krishna. Put it all aside and realize that you are that self, the Atman, which is face to face with Lord Krishna. Let me make several more points before I stop. What I learned in this teaching over the years, as I've taught the Gita many times in the college classroom, is that you have to teach the whole thing or don't bother. If you say, this week we'll do the Gita, next week Ramayana, next week Yoga Sutras, there's no point. But if you have the time, start with the opening sutra, shloka of the Gita, Dharmakshetra, Kurukshetra, and go all the way to the end, one by one by one by one. That is the teaching where we surrender to the Gita and say, Gita, teach me what I want to know, teach me what I don't want to know, and help me to know what I had no idea about. It's actually very hard in the classroom. I think to do the Gita properly, as happens here, I'm sure, could take 2, 3, 4 years, maybe longer, to go through shloka, shloka, shloka. In America, we have like 13 weeks, once a week. Impossible. But what I try to do with my students, some of whom are Christian, some are Hindu, some are Buddhist, some are Jewish, some are Muslim, some have no religion, spiritual but not religious, is to say, look, I want you to come with me into the presence of the Gita. I want you to come with me to Lord Krishna and let them teach you this semester. We read all the books by Western scholars, which are wonderful books, historical study. We read some Shankaracharya, Ramanujacharya, Madhvacharya, Madhusudana Saraswati, even Mahatma Gandhi, everyone talking about the Gita from inside and outside. And yet the point of the course is to ask the students to say, let yourself go. Don't think of yourself as 22, 25, 30 years old. Don't think of yourself as this or that identity, male or female, Indian or Western. Be there and learn from the Gita as best you can. And trying to do that in the classroom is actually very hard, but it actually works. And let me give you one example, and then I'm almost finished. In the course I taught in the spring of 2025, they had to write a term paper at the end of the Gita. And he said, you have to show that you have studied the Gita, that you have read all of it, and that it touches you both in your heart and in your mind, and then pick a topic and write about it. And I'll just give you some of the titles of the papers that my 35 students wrote. Everyday activities as worship, spiritual practice in the Bhagavad Gita. If the self doesn't act, then do we have free will?
the Bhagavad Gita and the ethics of violence, detachment, duty, and God's will. What happens if the Gita spoke to us in 2025? Bollywood and the Bhagavad Gita, how Bollywood films show the meaning of the Gita. Morality of non-attachment, buddhi, bhakti, sattva, and responsibility in the Gita. Intellectual, social, emotional surrender in Gita 1866. And so on. And what's exciting is that these students who are 18, 20, 25, 30 years old, each one is personally being taught by the Gita. Not saying, oh, professor, you tell me what to say, but rather, now the Gita is speaking to me. Now the Gita is changing my life. Let me write my paper. And so I'd like to end by going to the end of the Gita. You just mentioned Gita 1866, but we have beautiful verses at the end of the Gita that I think really tell us what we are about here today. If you'll excuse me, I will read some of them in Sanskrit and then in English. Be aware, my Sanskrit speaking is very bad, so please don't laugh when I read the Gita to you. I'll try my best. Manmana bhava, mad bhakto, mad yaji, mam namaskuru, mame veshyasi, satyam te pratijani priyasi me. Sarva dharman parityajya. Sarva dharman parityajya, mamekam sharanam vraja. Aham tva sarva papebhyo, mokshayishyami, ma suchaha. Sharma Shloka, one of the best verses in the Gita. And then finally, verse 68. Ya idam paramam guyam mad bhakteshu abhidasyate bhakti mai param kritva mam eva ishyati asamshayaha. These verses, which can easily be translated, I think tell us three things, and then I'll stop. The first one I read, the mad bhakta, mad mano, etc., really says, you do everything you can. In the translation by George Feuerstein, be me-minded, devoted to me, sacrifice to me, make reverence to me, and you will come to me. You do 100% or 110% of what you can do in life. Everything you can do to bring yourself to Krishna. And then you say, I'm a very good person, I compliment myself, I slap myself on the back. And verse 66 says, and forget all of that. Sarva dharman parityajya. Put it all aside. Whatever you have done is not enough. Whatever you have tried is not enough. I'm not interested in what you've done. I'm interested that you take sharanam, you take prapatti, you come to me for refuge. And if you come to me realizing I've done everything, I've done nothing, then I will mokshayishyami, I will set you free, and you will have no more grief. So one verse says, do everything you can. The next one says, don't do anything, just like a stick, dandavat, fall down in my presence. And then finally, the two verses that follow say, now your job, if you really understand what I've just said, Krishna says, is first of all, teach the Gita. Don't just wait for the Swami to teach it, don't just wait for the Guru to teach it. Each of us is Arjuna. Each of us becomes the teacher of the Gita. You have to find the right people to teach. It's a universal message, but it doesn't mean you simply broadcast it or put it up on the web or YouTube. But people who are selfish, people who do not love, people who are fools, people who are greedy and angry, leave them aside for now. They're not ready. But turn to the people who are really ready, who are humble, who are open, who are loving, who care about their neighbors, and then you in your words, me, Clooney, in my words, you, each person in your words, explain what the Gita means for you or me to our neighbor. And then the Gita will be passed down, as we see here, for thousands of years. Well, not because simply it's printed as a book, or the Swami G teaches it,
but because you and me live the Gita and bring it forward. As we celebrate the universality of the Gita, let us pray that it's universal because you and me, each in our own way, bring it to life and speak it to our neighbors today, 2025. Thank you. Our heartfelt thanks to Professor Clooney. Thank you very much. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಗುರುಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ SDM ಕಾಲೇಜಿನ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಳ್ವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, SDM ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯೋದಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವೈಕುಂಠ ಬಾಲಿಕಾ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡುಪಿ, JCI ಸ್ಕೂಲ್, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಪೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್, ಹಾಗೆ ಸಾಂದೀಪನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುತ್ತೂರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ PU ಕಾಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಬಿಕಾ PU ಕಾಲೇಜ್, ಹಾಗೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಇಷ್ಟು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಾರವಾಗಲಿ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಲಿಸುವಂತಹ ಗುರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ರಮಣ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ರಮಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಂತರದ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಜಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಾದ. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ ಸೇವಯ ಉಪದೇಕ್ಷಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಿನಃ ತತ್ವದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 100ರಲ್ಲಿ 2 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ. ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಮಹೀಂದ್ರ, ಅದು ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದೇ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಆಯಿತಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಹೇಶ್ ಜಿ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಈಗ ಟು ಕೀಪ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಒಂದು 25 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದ್ದೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಕ್ವಶನ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಯುವರ್ ನೇಮ್, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. ನಾವು ಪುತ್ತೂರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಿದಿಲಾಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ. 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ವಿಶ್ವಗೀತ ಪರ್ಯಾಯ ಕೋಟಿ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಗೀತಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸುಮಾರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಇವತ್ತೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧವಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ಸಣ್ಣದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10-30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಅರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಕಲ್ತದ್ದು ನಮಗೆ ಈಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಫಾರ್ Frank and Alan, I'll translate the question for you. Basically, the individual was fortunate to at least learn about Gita, but it took him like 30 years before he realized it. So the question and the guidance he's seeking is, for younger kids, what are some tips or what are some guidance that you would offer so that they can get started on the Gita right away versus waiting for so long? So let's keep the answer very brief. And let also, all the 4 of you answer it. I will also share my thought at the end. And but also I have a request to all the students and all the audience. Make your questions very short so that we can accommodate more questions, right? And make it very short and clear. Now, let Keshavji to start answering their question. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. The question that was asked, I already translated the question. How do we make the younger generation, younger kids, to understand Bhagavad Gita? Because it's a very complex thing. So how to make the young people understand Bhagavad Gita? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಗಾಢವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಥೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ನೀನು ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಫಲ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಫಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಲ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಫಲದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫಲದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಫಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ,
ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಂಥವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸುಲಭವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯವೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಡ್ಬೇಕು. Thank you, Thadputrare. So one request, please keep the answer very, very brief. And also short question and only short one answer. short question, short answer. Short answer illa andre kashta adu. So short answer. Go ahead. Okay. Only one line, two line answers. I think let us go to the next question. Okay, next question. Gurubhyo One second. Namaha. 1 second. Krishna Mande Jagadguru. I am Anita Raj, Principal Vidyodaya Public School, and happy to share that in our school from KG to 8th standard, we learn Bhagavad Gita regularly. Now, my question is, maybe we have experienced in life how Bhagavad Gita helps us to inculcate attachment and detachment in our life. It's very difficult, especially for the adolescents, to follow this. So, how as teachers, through Bhagavad Gita, can help our students to learn attachment and detachment in our life? Yeah. Especially for the adolescents. Thank you. Thank you for your answer. And like the previous question, it really has to do with teaching young people, teaching people who are starting out. And I think on the one hand, you should use every technique for teaching: pictures, stories, music, maybe make them chant some verses or something. But the main thing I think would be to give them the Gita. Give them all of the Gita, a little book in Kannada, whatever language, or give them one chapter, Adhyaya 3, Adhyaya 7, whatever, and study it during the year. So instead of trying to do all of it, pick one section and then say, even to young students, what does it mean to be detached? To not be grieving, not be angry, not be jealous, not be selfish. And I think you can start there, and then as they get older, you do more and more. But even when they're very young, they should have a little book of the Gita in their hands. So the explanation for the first question. The second question, can Mahesh ji, you answer? So on the second question, very simple, ma. First of all, thank you, Manita Raj, because I contacted you also on WhatsApp, so thank you so much. But the answer is actually very simple. Don't overanalyze it, start doing it. Simple example I'll tell you, I used to lie a lot. Because nobody told me I should not lie. They told me I should not lie for bigger things. But it was okay to lie if you ask if Mahesh is at home. It's easy for somebody to say, no, he's not at home. Because I didn't want to talk to you. So don't overanalyze it and just not stop. Just start practicing what you really want to preach. So now, for example, I won't lie if I don't want to talk to you. I'll just say I'm just committed now. Instead of somebody telling in my home, no, he's not there at home. Simple things like that matter. So that way now I've stopped lying. Because if I don't want to talk to you, I'll just openly tell you, I'm sorry ma, I'm very committed now, I cannot speak with you. Same goes for attachment and detachment as well. Just do your work, don't worry about the outcome. Okay, what will happen? It will happen, and that is Ishvara Ichcha. Just remember that one phrase, Ishvara Ichcha or Krishna's Ichcha. If you practice that one simple thing, as Frank was telling, start with one simple thing, no matter what the outcome, it is Krishna's Ichcha. That's it. Okay, thank you Mahesh ji. And
I have Alan also to add few words. Okay. As somebody in a long career has also taught 7th and 8th grade, part of it that age you're still a parent to the students, and part of it is they're learning by example, role model, what you're doing, not what you're saying, and in some sense your own presence in the classroom as being a living force of the Gita is what they're going to remember. ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಸಾಧಕರು, ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. Namaste all. Myself Dr. Shrikala from SDM College of Ayurveda, Udupi. I am doing PG studies. I am doing my thesis work on comparative literary study on Ayurveda and Srimad Bhagavad Gita, guided by Dr. Vidya Lakshmi K, HOD, Department of Samhita Siddhanta. My doubt is regarding moksha and mrityu. Krishna in Dvitiya Adhyaya he says, Jatasya hi dhruvo mrityuhu dhruvam janma mritasya cha. Then what about moksha? He says, Nishreyasa kara ubhav, as karma yoga and sannyasa, two ways for attaining moksha. How can we do? Sannyasa is totally not doing karma, then karma yoga is the different one. So how those two can be interpreted for moksha? And what is about mrityu and attaining moksha? How can we attain that? Frank, you understood the question? I mean, I'll add my thoughts later, but why don't you start? So about moksha. It was about moksha and mrityu. Yeah. So I think that's a wonderful question, because in some ways mrityu is release, moksha. But there's a sense in the Gita that when you die, like Adhyaya 8, if you have Krishna in mind, that will lead you across death. But I think we learn in the Gita that moksha is not simply about the end, but now moksha is today. And so 1866, moksha yishyami, I will set you free, is something every day in our life if we allow God to change us and affect who we are. It's hard, people don't believe it, but Krishna is saying don't wait until the end, right now. We could talk more later. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಮೋಕ್ಷ ಕೊನೆಗಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಇವತ್ತೇ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಮ್ಮ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ರೈಟ್ ನೌ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ. ಒಂದೊಂದೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಅನೇಕ ನೂಲುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಗಂಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಇವತ್ತೇ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಯ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಮಹೇಶ್ ಜಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್. So I'll answer this, but then from now on, I was told there's a lot more questions. So we will have one question, one answer by one person. Yeah, good. So thank you, my doctor. Again, my answer is very simple. Don't overthink this. Have you seen moksha? Then why spend your time on that? Just do what Krishna is saying that you have to do now, as Frank said. That's it. Whether it leads you to moksha or not, let Krishna worry about it. Why do you care about it? Just do whatever is being said. That's it. Don't overthink too much. You are into Ayurveda. Don't make things complex. Keep it simple. Shri Krishna Namaha. Next question. I am Vikram Kuntar from Sri Puthige Matha. My questions to Professor Alan Brill. You have beautifully drawn parallels between the Holy Torah and Gita. What is your take on the differences between Torah and Gita? Like you told about incarnation. There is also a concept called liberation, moksha in Hinduism. How do you bring a harmony between these two belief systems? Well, I was bringing the universal aspects, the eternal aspects. There are differences, but part of having more than one perspective is you're able now to identify more where you are, what's the uniqueness in your position. And that's an important point, is I even see my Judaism in seeing the differences. Second point is, coming from the Jewish tradition, I always read Jewish texts with 6 to 12 commentaries on it,
And when I open up a Gita, I just don't open it in straight. There's actually a website that has, has 10 or 12 commentaries on the Gita, and so every definition is slightly different. And so I'm willing to enter a much longer conversation of how each acharya sees moksha and how that compares to different Jewish acharyas. But part of it is, I'm not saying they're the same, but to understand same and difference, that reflection in the eyes of the other lets you see more about yourself. Thank you, sir. Next question. Hello, good afternoon, everyone. So, my name is Biryazur from Albers College of Naturopathy and Yogic Science. So, my question is that, as naturopathy students, we study the philosophy of Bhagavad Gita to use as a therapeutic practice. So, I was wondering if there is any scientific basis of the same. So, we'll Question have... to whom? Alan? Yeah, go ahead, Yogendra, you answer the question. They can also select, any person to give the answer. Then also, from whom they are expecting the answer. They can Anyone. Anyone or? Anyone. Anyone. Okay, anyone. Good. Frank, why don't you answer? The question is, give more insight on the scientific basis for the Gita's teachings. Okay, I think that's a good thing, and using it in therapy for healing, in counseling, is wonderful. But I would say that on the one side, the Gita is not modern science, and modern science is not the Gita. So, but they're friendly to one another. That the analysis of the mind, the problems that drive us, anger, lust, greed, insecurity, all of these things can be shown in counseling and therapy to have a real basis. And the Gita is not the science, it's not the counseling, but it shows us basics that are universal. And then we can apply them in terms of modern science, ancient science, counseling, therapy, East and West. But I think it's friendly, but it's not the same as the science that you would do in the university study. You have to make the link. Thank you, sir. Thank you. Okay. Namaste. Yeah, I would like to ask a question regarding the Sthita Pragnate. Simple model. So, sorry, that the Ayurveda doctor's question was, Karma Yoga and Sannyas, they are different things, according to her. How both, from both how you get moksha, her question, but your answer is not appropriate. Okay, Sorry. I will answer. Sorry. I will answer for that Please question. let's call us answer this question. ಏನು ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Wait. So let us conclude that question as well. Yeah, she had a question. ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇದು ಮೃತ್ಯು ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕ್ಲೂನಿ ಅವರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು, ನಾನು ಆಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸುತ್ತು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಗಂಟನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಾಗೆ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ರೇಯಸಕರಾವು ಉಭವು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಕಾಮ್ಯಾನಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ಯನಾತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ದೊಡ್ಡವರಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೀಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೃಷ್ಣನೇ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನ್ಯರಗ್ನಿರ್ನಚಾಕ್ರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿರಗ್ನಿಗಳು. ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಗಿನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸನ್ಯಾಸವೇ ಬೇರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಕರ್ಮಣೈವ ಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಆಸ್ಥಿತ ಜನಕಾದಯ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಕಾದಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾವು ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಚಂದದ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಹೇಗೆ, ಗೃಹಸ್ಥರು ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ, ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೋ ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ತತ್ಸರ್ವಂ ತವ ಪೂಜನಂ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ಆಗ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಡುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನಂದರೆ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Okay. Yeah. By the way, we'll try to keep the answer simple, sir. If we want to go deeper, we can go. But ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ we are keeping it simple. Yes. Shall I will ask the question. Yes, ma'am. So my question is regarding the Sthita Pragnate. So how to maintain this Sthita Pragnate? So up to what level? So we cannot say you can't cry, we cannot say you can't laugh. So how to maintain this Sthita Pragnate? Thank you. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ತಾಡ್ಪತ್ರಿ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ತಾಡ್ಪತ್ರಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಯಾ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಯಾ. Sthita Prajnasya ka bhasha. Actually, Arjuna asked the question. Sthita Prajna means what? How do we recognize Sthita Prajna? Basically, the question is directed, because a person, a highly knowledgeable person, from him, we cannot say he's highly knowledgeable, because when he's in, for example, in a deep meditation, he's in Sthita Prajna, but it is not when he is actually in deep meditation, but in his day-to-day life. How does he conduct? How do we recognize who is the Sthita Prajna? Means a person who is really deeply knowledgeable person. So he will display his way of life, looking at his behavior, not when he is deeply meditated, but when he is doing in the daily activities. By looking at his behavior, how do we recognize him? So he will have a compassion, he will have a great qualities, he will exhibit the qualities which are very, very matured way of behavior. So looking at his behavior, we try to judge whether it's deeply, but it's not while he's in deep meditation, but when he's actually conducting his day-to-day life, how he conduct himself. For example, a person who is really a Sthita Prajna, one who is Aproksha Jnana, he will not have a, conquering the taste bud, like, he will not have excessive attachment for food and this kind of. So all these actions that he does, they will give us an indication who is a Sthita Prajna. So 1 second before Sudanva goes, ultimately Tadpatri Avaru has said it beautifully. No matter how deep you go with Gita, ultimately what it comes down to is what you do on a daily basis. Whether it is moksha, whether it is Sthita Prajna, whether it is, you name it, ultimately it's all based on your day-to-day, moment-by-moment actions. There is nothing more complicated than that. Our challenge is we try to think too much beyond that. Versus what he just said, how he behaves, how he does his daily life is what impacts it. Go ahead, Sudanma. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. I am Sudanma. My question is that, especially to Alan and Francis, is that in Hinduism there are many forms of Lord, so we can acknowledge or meditate on, or even connect with. So what about this in Judaism or Christianity? I think in Christianity we can we do something like the Gita. So the Gita talks about all the different deities, Agni, Vayu, Indra, Brahma, Shiva, and so on, but says when you worship them, you come to me. And I think in the Christian tradition, we have many saints, men and women. When you pray to them, you're really praying to the one God. So I think Krishna is saying, however you pray, you're really coming to me. And Christians agree, however we pray, we're coming to God. And that you can pray in Hindu if you want to this one, this one, this one, this one. But you're really praying to the one, so why worry about all the details?
Christianity has another way of handling it, but the same point, many and one, many and one. Yes. In what about Judaism? So Judaism will use different images. They're not going to give them names or make physical forms, but Friday night the prayers are all addressed to the divine as feminine. The next day it's the divine as revelation. At the end of the day it will be divine as a young man. Different holidays have different personas, but they're all seen as faces, masks, ways to refer to the different emotions and ways you relate to God in different times in your life. That it's not seen as some sort of abstraction. It's seen as, yes, God has many faces, many imageries, many metaphors. Different types of religious poetry will present God in many different ways. And that's how Judaism deals with it. Good. Can we take 5 more questions, Ramanore? Okay. Good afternoon, sir. 5 more questions then. Yes. Good afternoon, sir. I am Yogeshwaran from Alvas College of Naturopathy. We have daily chanting the Bhagavad Gita in our meditation. I have a question for each individual. Like, how can we live peaceful each in the middle of the conflict, sir? My question is. Who wants to take it? He wants all of us to give an opinion. Yeah, sure. So, yes. Who? How can you be peaceful in the middle of conflicts? Let's start from that corner. Okay. Just a very short answer. Yeah, I mean, my point is that there's not one shloka in the Gita that says that's the answer to your question. It's a wonderful question. Or no, it's that shloka. The point is you have to study the whole Gita. From Dharmakshetra, Kurukshetra, all the way to Sarva Dharman Parityajya. You have to do the whole thing. And this will make you a different person. And if you do that, you can live in a world of conflict just like Arjuna can. But if you're looking for one shloka that gives you the answer, no, Krishna says, I'm the teacher. Listen to my whole teaching, not just one part of it. Krishna's answer, Dukkeshu anudyugna manaha, sukheshu vigata spraha. The celebration has to have the break, the limit. So anything goes well. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ವಿನ್ ಆದೆವು, ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್, 1 minute. All of us are answering, then yes. Next. Sorry, sir. Yeah. I think you have to keep your center of who you are, what your goal is, what your virtues you're trying for, and keep coming back to it. I don't think there's, you're a great individual if you can not be rippled by what's going on around you. But the goal is to have enough presence and cultivation to keep coming back to that point of detachment and where you need to be. How to be peaceful in the middle of conflicts. Krishna specifically gives the answer. Matra spashastu kaunteya sitoshna sukhadukhadaha. The conflicts is your feeling is different. Clue for you to be peaceful even when there are conflicts. So I'll close the answer. Yaar sir
acceptance ಇರಬೇಕು that conflict is normal, conflict is part of our life. Once you have that acceptance, then you will be able to deal with it. Problem ಏನಂದರೆ first we don't want to accept it. As human beings we want a conflict free life. ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. First is conflict is duality is real. ಅದಕ್ಕೆ so conflict first let us accept it, then the question comes how to solve it. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತಾ ಇದೆ. So first acceptance. Yes sir, next question. Namaste sir. Sorry. So for the sake of people we can convey the thing in Kannada I think. So ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ, ಒಂದು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳ ಆಚರಣೆಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಮೂಲ ಆಶಯ ಅರ್ಥ ಆಗುವಷ್ಟು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ದೊರಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸರಳ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆಯೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಕೇವಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯತೆ ಮತ್ತು ಸನಾತನತೆ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಚರಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮೊದಲು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಕಷ್ಟ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವಾಗ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಭಯವನ್ನು ಬಿಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ. ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತೆ. ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಸರಳವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಗೀತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಪದೇಶಂತಿ ತೇ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ. ಗುರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದೂ ಕರೀಬಹುದು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ನಮೋ ಮಹದ್ಭ್ಯ ನಮೋ ಅಭ್ಯಕೇಭ್ಯ ನಮೋ ಯುವಭ್ಯ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಮಗೊಂದು ಗುರು ಅಂತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟು ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಆಳವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದೇ 1 by 1 ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದೊಂದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ರಾಶಿಯನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್. ಹಲೋ ಸರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲೋ ಆ ಮೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಗೇನ್ ಕೇಳಿ ಸರ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಮಠಾಧೀಶರು, ಮಠಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೇಳುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿರ್ತದೆ, ಆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯವರಿಂದ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ತವೆ, ಆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಮ ಕೊಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಡೋದು, ಅಪಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ಕಲಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೇಳುವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಅವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಲೈನಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2017 ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ, ನ್ಯೂ ಜೆರ್ಸಿಯಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಗೀತಾ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ US ನಿನ್ನೆ ಗೀತಾ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ನಾವು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಿನ್ಸ್ 2017. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್. ಆದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ರೆಡಿ. ನಮ್ದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ನಂಬರ್ 2, ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು. ಅರ್ಜುನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಕೃಷ್ಣನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಇನ್ನು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಗೀತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇದದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತ್ರಯೀನ ಶ್ರುತಿ ಗೋಚರ ಅಂತ ವೇದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಗೀತೆಗೆ ಅದು ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಟ್ಟಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಹೃದ್ದೇಶೇ ಅರ್ಜುನ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಂತ, ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ದರಿಂದ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ. Hello, my question is to Sir Francis Clooney, sir. You told that Bhagavad Gita helped you to be a better Christian. So Christianity doesn't believe in reincarnation, but the Indian philosophy and Adhyatma is purely based on reincarnation, because if life is only one, then there is no restriction, there is no rules, we can live however we want. Because of the reincarnation concept only, we are doing this for attaining moksha in any janma. So how do you draw this harmony between this one reincarnation, which Christianity doesn't believe? Thank you for your good question. Yeah? Yesterday. Okay. I never said that Christianity and Hindu or Gospel and Gita teach the same thing. And clearly you point to an important difference. One birth, many births. Rabbi Alan pointed that in certain forms of Judaism there is a belief in rebirth. But my point is, if I as a Christian believe in one birth only, the Gita makes me think twice. Why is it, Clooney, that you believe in one birth only? Krishna in the Gita, and as you say, so many Hindu texts talk about birth, death, and it forces me as a Christian to ask, why do I believe this? What evidence do I have for what I say? And even if at the end of the day, I cannot say I exactly believe what the Gita says on rebirth, nonetheless, it forces me to be honest about the limitations of the position that I do have already. And that makes me a better person, more honest, more humble, and a better Christian. My name is Sinchana. I'm from Alvas College of Naturopathy and Yogic Science. My question is Brill and for Sir Francis. I have two questions for you. That One question. One question for Okay. both, or question for each? when you started reading Bhagavad Gita, what was like your family
and friends' opinion, and what is your thought about Krishna? Alan. Frank, question is, Alan, when you started reading the Bhagavad Gita, what was the opinion of your family and friends? Correct, Ma? So, like I said, I started reading the Gita, I think at 17, and it confirmed what I was already attracted to in Jewish mysticism. Here's now another universal text talking about the destiny of the soul and what we have to do in life and go into business or be a doctor or whatever, and to be attracted to these texts at 17, the Jewish ones, was probably the bigger worry for them than the fact that I was reading the Gita was already just part and parcel, that I was going down a different path, and at some point they had to acknowledge that I was going to be rabbi and professor. Okay, good. You understood that, Ma? Okay, good. Hello. Last question. Wait. Last question. No, Frank has to answer that question also. Okay, Yeah. okay. Thank you. For me, as I said several times, I started reading the Gita when I was teaching in Kathmandu. So the boys I taught at St. Xavier's School were all Hindu and all Buddhist. And teaching them in the classroom, they were happy that I, the Christian, was reading the Gita, and then they were teaching me, I was teaching them. At that point, my family back in New York, or the other fathers at the school, they all knew about the Gita, but none of them had read the Gita. And I think they were trusting me, saying, you probably know what you're doing, even though we never do it. But the main thing was, again, the boys I taught said, yes, wonderful, Gita in the classroom. And that gave me a great starting point. Thank you, thank you. Good afternoon, everyone. Myself, Sahana from Shakti Residential College. I have a question for both Professor Francis and Professor Alan. That what made you follow Gita, or what influenced you to know more about Gita apart from Christianity and Judaism? You want to answer? What made you get interested in Gita apart from Christianity and Judaism? Other than the religious aspect, what made you interested in it? I mean, for me, it's almost the same as my answer to the previous question. Krishna is the teacher. The Gita is a teacher. And there I was, 22 years old, in the classroom in Kathmandu, and they expected me to be a teacher. But I found that if I was the Christian and all the boys I taught were Hindu and Buddhist, I couldn't very well teach them the Bible. I couldn't teach them the Catechism. So I had to learn the Gita in order to teach them. And so it was a practical matter at first. They will not listen. And the Gita was a wonderful starting point. Read the Gita together, and then I can be a teacher and they can be teaching me. So it was a very practical starting point. So I immediately found this to be a universal, eternal text. There was no immediate connection to whatever the actual practice of Hinduism by practicing Hindus. When you read through most of the chapters in an English translation, it just comes across as an amazing text talking about the soul and life and how to live your life. And that made me know more. And the book has an attraction itself that as you go through it, it sells itself. But at the same time, that's what makes it a classic. Meaning it's not, a text that you're figuring out what did they mean in some distant century. It's got an eternal question. I am in this predicament right now, and it doesn't really matter when you're going to place when the book was authored and the time. We all have eternal predicaments at that very moment that didn't attach to, this is foreign, this is Hindu. There was a quality of the eternality of the text. Thank you, Alan and Frank. I think this is the time. Yeah. I know a lot of students from several institutions. Just one brief thing.
Somebody asked about the simple translation thing. Be careful. It's not the simplicity of the translation that you have to worry about, but the correctness of the translation. So just be aware of that. I just want to say. Correct. Okay, great. Thank you for all the representative from so many institutions. I know all of you have a lot of questions to ask, and always there is next time for us. Let us hope sometime soon we're going to have again, right, the same or the much better organized like an opportunity to have a lot of questions and answers. Can I just say, to put up this event, it has taken months and months and months of preparation. And also thanks to Frank and Alan, yes. for bearing with us. For bearing with us. Yes. So thank you. And special thanks to Ramanji. Ramanji. And all the volunteers who are helping manage this amazing audience. This is a very interested, very amazing audience. We could spend days on question and answer here. Really nice audience. So thank you for that. Thank you, Mahesh ji. And yesterday we had the book publication. This is one of the recent book, Mahesh ji, The Arjuna Way. I think it is available on Amazon. Yes. Amazon. Thank you. And also, I had my book published yesterday, the recent Colors book, of Life. Colors of Life. My book available at the front desk. I have few copies. If you are interested, I will definitely make it available through Ramanji. So please have some copies are available at the front desk. So the Prasada is upstairs, Alva. ರಮಣ್ಜಿ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಮಣ್ಜಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಸಾದ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತೇವೆ. ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿತರು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರತಿಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಪೂಜ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ದರ್ಶನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರ ತಂಡ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕಿಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ತಂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳು, ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳು, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಗುರುಪೀಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಮೊದಲೇ ಯೋಜಿಸಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಯೋಗೀಂದ್ರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಹರವು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡಕ್ಕೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಜ್ಜನಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹವಿರಲಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.